A simple smile is the key that opens the lock of every heart. I wish a very blissful morning to the respected principal, distinguished dignitaries, beloved teachers, and my dearest friends. On this pleasant morning, I welcome you all to the Children's Day program of the kindergarten. We have brought a host of the entertaining programs for you. Children's Day 2021 is finally here, and the day marks the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, who was fondly known as Chacha Nehru among children. He always believed that children are the future of the nation and should be educated well to take their own decisions wisely. Dear children, you must be aware of your duties and responsibilities. As Dr. APJ Abdul Kalam has once said, let us sacrifice our today that our children can have a better tomorrow. May the love and laughter always stay on every child's face. Happy Children's Day. Let us start our programs. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, Lord of the worlds, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment. Thee alone we worship, Thee help we seek. Show us the straight path, the path of those whom You had favored, not the path of the soul whom You were angered, nor of the square astray You were angered, nor of the square astray. My dear teachers, students and all well-wishers, a very good morning to all of you. Today we have gathered here to celebrate Children's Day, which marks the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. Pandit Nehru, who was born on November 14, was immensely popular among children and was fondly called Chacha Nehru. He was a prominent leader and a greater freedom fighter who fought hard for India's independence and took oath as the first Prime Minister of the country in 1947. He believed in the ideology that children are the future of the nation, and so it is crucial to nurture and educate them properly. He always said that it is a duty of every country to provide quality education to their children and ensure that they enjoy good health. That's why we celebrate Children's Day every year in our country. In our school, our children, they are going to present a number of activities in today's program. They have taken immense hard work for the success of this program. I appreciate and congratulate all the students and parents and teachers who have given the training for this program. Thank you very much. Hey
we have Miss Shenza Meharish from LKG with a beautiful song in Malayalam. Hi everybody, I am Shenza Maris. ഇത് നവംബർ 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നമുക്ക് ചാച്ചാജിന്റെ ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടിയാലോ? ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി എന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നിന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി എന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നിന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നന്മയുള്ള ചാച്ചാജി, പുഞ്ചിരി തൂകും ചാച്ചാജി, തൊപ്പി വെച്ചൊരു ചാച്ചാജി, റോസാപ്പൂ വെച്ചൊരു ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. താങ്ക് യു, ബൈ. Thank you, Shenza. Here comes another blossom with an English speech. For that, may I call upon Miss Ezra Meher from LKG. Good morning, everybody. First of all, I wish you a very happy Children's Day. To all my teachers and friends, Children's Day celebrated on 14th November. It is the birthday of Pandit Nehruji, Prime Minister of our country. We call him Chachaji. I love kids so much. Look at this. We love flowers so much. Okay, friends. Love our nation and be kind. Thank you, Ezra. Let me now warmly invite Master Adil Sadiq from LKG for the fancy dress show. Thank you, Adil. Now we have Miss Anviya of LKG with a Malayalam song. Good morning. I am Anviya. Happy Children's Day. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി എൻ്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നിന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. തൊപ്പി വെച്ച് ചാച്ചാജി, റോസാപ്പൂ വെച്ച് ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി എൻ്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നിന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. Let us now watch the fancy dress show of Anviya. Thank you, dear. Moving on with the sequence, here comes Master Mohammad Aman from UKG with a speech. Hello everyone. Wish all happy Children's Day. Our first Prime Minister, Sri Pandit Jawaharlal Nehru, had so much love for children. So his birthday, November 14th, is celebrated as Children's Day in India. He said that children are future of our nation. Children's Day is celebrated, spreading awareness about children's rights, care, and education. Thank you, Aman. Now, let us welcome Miss Anmiya with another song. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, സ്നേഹം ചെയ്യും ചാച്ചാജി, പുഞ്ചിരി തൂകും ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി,
ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. Thank you, Anmia. I would like to invite Master Mohammad Aman again with a fancy dress show. Thank you, Aman. Let me warmly invite Miss Fatima Batul of UKG with another beautiful song. Hi friends, I am Fatima Batul. We are birds in the garden, we are stars in the sky, we are children, we want to share happy Children's Day, happy Children's Day. Thank you. Thank you, Batul. May I now invite Master Mohammad Faiq and Mohammad Laik for yet another enchanting song. തൊപ്പ്യം ജൊപ്പം വിട്ട് ദാപോവും കീശൽ കുത്തി ദാ വരുന്നു ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശിശുദിനം. കുഞ്ഞുങ്ങളാം നമ്മളേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നേതാവ്, ആ മേധാവിൻ ജന്മദിനത്തിൽ നേരം നേരം ആശംസ. Thank you, guys. Here comes Master Ninal from UKG with another beautiful song. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി അമ്മയുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, സ്നേഹം ചുരിയും ചാച്ചാജി, പുതിരിവും ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി അമ്മയുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, ശിശുവെന്ന് അറിയാമോ ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുവെന്ന് അറിയാമോ ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളെ, സ്വപ്നം കണ്ടു നമ്മൾക്കായി, നേടിത്തന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. Thank you, Ninal. It's the time to wind up the celebration. Hope you all enjoyed the programs where our buds and blossoms showcased their talents. Once again, my hearty wishes to you all on Children's Day. Thank you.